sont les 5e, 6e, 7e et 8e voitures. L'espace vélo se trouve dans les 1re, 2e et 4e voitures. Les places pour les voyageurs à mobilité réduite se trouvent dans la 4e voiture. C'est dur, mais ça va. Oui. On a pas très lourd, mais on se place, ça qui marche. Il a été mal pendant plusieurs mois parce qu'on s'est pas sécurité. C'est pour tuer là. Sorry?
No, 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 no. Well, the entire crew, I'd like to welcome you on board this Brussels Airlines Airbus 319 destination Munich. Flight time is roughly about 1 hour and 15 minutes. Munich weather, clear sky, temperature 21 degrees centigrade. We're just waiting for technicians to sign some documents. Once that's finished, we'll be ready for our flight to Munich. Thank you for your attention. Wish you a very nice flight. Which means we'll consume extra fuel, which we don't have on board to continue our flight to Munich. So we're diverting back to Brussels. It will be a normal approach and landing into Brussels. We expect to be on the ground in about 15 to 20 minutes. Once we're on the ground at the gates, we'll give you more information about the rest of your journey. Please listen to the instructions given by the crew, and I'll come back to you after that. Thank you. Wij niet kunnen verder vliegen naar München en dus terugkeren naar Brussel. Wij verwachten daar te landen om 25 over 5. Wij begrijpen dat u bezorgd bent over uw aansluitende vlucht. Op dit ogenblik kunnen wij nog geen concrete informatie meegeven, maar wij houden u op de hoogte. Chers passagers, nous vous informons que suite à un incident technique avec le train d'atterrissage, nous ne pouvons pas continuer notre vol pour Munich et nous devons retourner à Bruxelles. Nous estimons arriver à 5h25 en heure locale. Nous comprenons que votre inquiétude concernant votre correspondance, nous ne sommes pas encore en mesure de vous donner des informations définitives, mais nous vous tenons au courant dès que possible. Merci pour votre coopération.
Unfortunately, we are not yet in the position to provide definite information. Our ground staff is informed and will take the necessary measures. Geachte passagiers, we zijn net terug in Brussel geland. Gelieve te blijven zitten met uw veiligheidsgordel vastgehecht wanneer we het veiligheidsgordelsignaal uitschakelen. Wij begrijpen dat u bezorgd bent over het verdere verloop van uw reis. Helaas kunnen wij u op dit ogenblik nog geen informatie meegeven. Ons grondpersoneel is op de hoogte van de situatie en zal de nodige maatregelen nemen. Dank u voor uw begrip. Chers passagers, nous venons d'atterrir à Bruxelles. Nous vous demandons de rester assis avec la ceinture de sécurité attachée jusqu'à ce qu'on ait éteint les signaux, attachez les ceintures. Nous comprenons que vous soyez préoccupés par le déroulement de votre voyage. Malheureusement, nous ne sommes pas encore en mesure de vous fournir des informations définitives. Notre personnel au sol est informé de la situation et prendra les mesures nécessaires. Merci pour votre compréhension. After that, you will be able to disembark the aircraft and they will give you more information about the continuation of your journey. Thank you. Anche di ore idem. Ci siamo Dear guests, we're about to close the cabin doors. Electronic devices that are part of the battery recall program must remain switched off during the entire flight. Do not charge these devices. Electronic devices can only be used without transmitting function. Put them in airplane mode if required. Laptops and larger devices must be stowed during taxi takeoff and Very moved immediately. Push oxymozer towards you. Activate your oxygen supply. Position it over your nose and mouth. Put the elastic band around your head. Adjust and breathe normally. Secure your own mask before assisting children or other passengers. The life vest is stowed in a pouch under your seat. If you need to use the vest, remove it from the bag. Place it over your hands. Tighten the strap around your waist. Clip the strap into the center buckle in front and pull it firmly. Inflate by pulling the cord with the red tab only when you're outside the aircraft and blow into the rubber tube if you need more air inside your life vest. And there is a safety briefing card in the seat pocket in front with care which contains important information, especially if you're seated next to one on the emergency exit. If you like the event of an emergency landing, adopt the brace position and it's shown on the safety briefing card. Please comply with all ordnance signs and programs, listen to and follow instructions given by the crew. Thank you for listening. We take your safety very seriously. Now relax and enjoy your flight.
remember to leave all your hands in the kitchen bush, the meeting to evacuation after landing. And now check that your hand luggage is down correctly. Put your seat upright, lower your armrests, follow your tail and open all window blinds. Fasten your seatbelt, long and tight around your Cabin crew, there's a parking condition and cost check.